Vliegen als een vogel. Opstijgen naar een nieuw element. En op de aarde neerkijken als een god. Daar droomt de mens al van sinds de eerste keer dat hij omhoog keek. Die droom werd werkelijkheid rond de eeuwwisseling. 2 broers uit Ohio waren de eerste van een broederschap van uitvinders en pioniers die de zwaartekracht overwonnen en naar de hemel reikten. Dit is het Starship, dat 85 jaar na het eerste menselijke vliegavontuur werd gebouwd. Het is het allernieuwste in een lange reeks experimentele vliegtuigen die de wereld van de mens hebben verkleind en de sterren binnen bereik hebben gebracht. En dat alles is tot stand gekomen binnen de tijdstuur van een mensenleven. Het avontuur begon in 1903, hier op het strand van Kitty Hawk in North Carolina. How did man learn to fly? It's carved in granite on top of that big hill. It reads like this. In commemoration of the conquest of the air by the brothers Wilbur and Orville Wright, conceived by genius, achieved by dauntless resolution and unconquerable faith, because man will never fly. 1.5 million years of scratching into the sky stop at that rock. Man flew. Orville en Wilbur Wright uit Dayton, Ohio, waren van beroep rijwielhersteller. Maar ze waren bezeten van het verlangen om te vliegen. Eerst bestudeerden ze hoe vogels precies vlogen. Daarna begonnen ze te experimenteren met vliegers en zweefvliegtuigen. En tenslotte brachten ze hier bij Kitty Hawk hun theorie in praktijk. Dezelfde droom die zij hadden, beheerst ook het leven van Ken Kellett, die jarenlang heeft gewerkt aan een exacte kopie van hun eerste toestel, met gebruikmaking van dezelfde materialen, linnen, ijzerdraad en hout. Een droom die in de wind wordt geworpen, in de hoop dat die van de grond wil komen. It's a staggering achievement. It's something that most people just can't grasp. They can't grasp what it would be like to get into an airplane, the first airplane in this case, and get that 750 pounds off the ground and even remotely begin to control it and fly it down the field. We've come a long way. It's kind of hard to imagine, 66 years between this airplane and walking on the moon. They really understood the forces in the airplane. Their choices of woods and triangles being the strongest geometric form. And if you look, there's just triangles are created everywhere in the airplane. If it's not created by a wire, it's created by a strap. And if it's not created by a strap, then it's created by 3 pieces of wood. How about coming over here and checking these elevators, see how they work? Okay, that right there. That's about right. Well, yeah, it's smooth enough, but that cable's too loose. It's not working quite right as long as that, on that chain. Everything up there looks good. I guess it's not about that cable. Maybe right we here, stick a, see yeah, that? we stick a turnbuckle in there. And pull that up and make that tighter. We aren't just born knowing how to fly.
The Wrights realized that you had to actually learn to control an airplane before you could ever even dream of getting in it. Anderen was het niet gelukt. Sommigen hadden het niet overleefd. Maar de Wrights begrepen dat ze om te slagen en om te overleven hun vliegmachine moesten beheersen in 3 dimensies. Ze bedachten een systeem met beweegbare vleugels, ontleend aan de vogels. The Wrights came here to Kitty Hawk for the wind conditions. It's about 500 miles from Dayton to this barrier island. From there they had to offload at the village of Kitty Hawk, and things had to be put on wagons and then taken to the site where they were at. You have to remember, the airplane didn't come assembled. It came in pieces. Everything was in a barrel or a box. They had some propeller shafts that failed. Orville ends up having to get on a train and go back to Dayton and make new shafts and come back. Switch on. Switch off. Switch off. Switch on. Switch on. Alles wat de Wrights gebruikten, moesten ze zelf maken. Zelfs de motor. Er bestond geen motor die licht en sterk genoeg was voor hun doel. Dus bouwden ze er zelf in een ijzergieterij in Dayton. Put yourself in a situation where you've never seen an airplane. You've never read about an airplane. And here's this machine sitting there. And you're put into it and told to go fly it around. That's really quite frightening. I think that the bravery is never really addressed with these two. It's a large mass pivoting around you. It's complicated, it's difficult, and it's scary. Op 17 december 1903, om 10:30 ochtends, maakte Orville Wright kennis met een nieuwe wereld. ...12 seconden en 80 meter vliegen zetten de geschiedenis van de 20e eeuw op zijn kop. Aanvankelijk werden de Wrights niet geloofd, maar stukje bij beetje verbeterden ze hun machine... tot ze 2 jaar later 40 kilometer aan 1 stuk konden vliegen. Nog steeds waren ze de enige ter wereld die in het bezit waren van een bruikbaar motorvliegtuig. Tot die tijd had Europa voorop gelopen in de luchtvaart. Maar de inspanningen hier, met name in Frankrijk, waren geconcentreerd geweest op luchtschepen zoals dat van de Braziliaan Albert Santos Dumont, die een storm van enthousiasme losmaakte toen hij met zijn luchtschip over Parijs vloog. Maar de Europeanen waren nog ver verwijderd van hun eerste echte vliegtuig. Pas in 1906, een jaar nadat de gebroeders Wright een afstand van 40 kilometer hadden gevlogen, maakte Santos Dumont de eerste Europese vlucht van 50 meter in zijn opmerkelijke 14 bis. Onder de toeschouwers bevond zich de Fransman Louis Blériot, die 3 jaar later tot de verbeelding van de hele wereld zou spreken.
Op een stormachtige ochtend in juli 1909 zette hij met zijn vliegtuig koers naar het kanaal tussen Engeland en Frankrijk, in een poging om een prijs van 1000 pond in de wacht te slepen. Het was een waagstuk, maar na 36,5 minuut zette hij tot grote vreugde van zijn landgenoten zijn toestel in Engeland aan de grond. In iets meer dan een half uur was hij de eerste luchtvaartheld geworden. Zijn prestatie bracht een vloedgolf van belangstelling teweeg voor het nieuwste avontuur van de mens. Mensen wilden zelf vliegtuigen kopen en stroomden in grote getalen naar luchtvaartshows. Er was een nieuwe held geboren, de piloot. Het duurde niet lang voordat vliegtuigen een standaardvorm begonnen te krijgen. De motor voorin, de vleugels in het midden en de staart achteraan. Een toestel dat karakteristiek was voor die periode is de Engelse Avro driedekker, gebouwd door A.V. Rowe in 1909. Het is een meesterlijk ontwerp, elegant en praktisch. De besturing van de driedekker was zodanig verbeterd dat de principes ervan nu nog steeds worden toegepast. Al heeft het toestel nog wel de flexibele vleugels van de gebroeders Wright. Roll set. Set. Contact. Contact both. Door vliegtuigen als deze beleefde de mens voor het eerst de grote sensatie van het vliegen. De opvolger van de driedekker was de legendarische Avro 504. Die was steviger en duurzamer dan de driedekker, met maar 2 vleugels en een efficiëntere besturing. Het was een groot succes. Er werden er 9000 van gebouwd tussen 1913 en 1931, toen hij tenslotte in onbruik raakte. Het had 2 zitplaatsen en bleek een ideaal toestel te zijn voor trainingsdoeleinden. Bovendien had het een revolutionaire motor die zichzelf koelde doordat hij meedraaide met de propeller. Clear to start. Clear to start. Set. Contact. Contact. Met de komst van de 504 werd luchtvaart een wetenschap.
In tegenstelling tot de eerste machines was het vliegtuig nu volkomen voorspelbaar. Het deed precies wat de bestuurder wilde. Zo konden nieuwe luchtavonturiers de grondbeginselen van het vliegen leren. Een piloot uit de Eerste Wereldoorlog, Willem Lewis, vertelt. The Avro was an absolutely superior super aircraft. It flew well, but was highly sensitive. Mistakes showed up so clearly, but they didn't run you into a spin or a crash or anything like that. They could be rectified. So it was a good training aircraft. You had to fly correctly to fly it well. So much so that when Smith Barry started his superior flying school for qualified, sometimes expert pilots, he used the Avro. Smith Barry took up the idea that most pilots were not flying perfectly, losing height on turns and things like that. And this he corrected. It was a very interesting school. De school van Smith Barry was bij Gosport in Zuid-Engeland. Zijn leerprincipes, grotendeels afgeleid van de Avro 504, vormen tot op de dag van vandaag de basis voor elke vliegopleiding. In de dagen van de eerste pioniers moest een aankomende piloot het vak leren met een dosis moed en een schietgebed. Nu had hij een leerplan. Een gestroomlijnde opleiding werd nog belangrijker in de Eerste Wereldoorlog. Er ontstond grote vraag naar piloten. Alleen al door de British Royal Flying Corps werden er 26.000 opgeleid. Met als gevolg dat er na afloop van de oorlog een enorm overschot aan geoefende piloten en goedkope vliegtuigen was. Een deel daarvan vond zijn weg naar de showbusiness. Tegelijkertijd kwam de nieuwe luchtpostdienst van de grond, die correspondentie over grote afstanden mogelijk maakte in landen als de Verenigde Staten. Dat was ook de tijd van de pioniers die lange afstandsroutes begonnen te verkennen over de hele wereld. Zo vloog Alan Cobham van Noord naar Zuid-Afrika. We had flown up from the blistering heat of the Sudan to Uganda. I was called Bwana Mkubwa Ya Indege, the great master of the bird. 1927 was het jaar van de beroemdste pionier van allemaal. A bashful 25-year-old flyer climbed into a monoplane called the Spirit of St. Louis. From a New York airport, he took off into the darkness on the first solo flight across the Atlantic. 33,5 uur later landde Charles Lindbergh in Frankrijk. Op slag was hij de beroemdste man ter wereld. Hij was erin geslaagd om de kloof tussen Europa en Amerika te overbruggen. Then he returned to America and in New York received the most stupendous welcome of them all. Lucky Lindy, they called him that. De vliegtuigen werden groter. Je hoefde niet langer piloot te zijn om te kunnen vliegen. Je kon nu ook als passagier mee. De Verenigde Staten, met zijn enorme afstanden, was de ideale plek om te experimenteren met commerciële luchtvaart. Plane from New York and the east, arriving 4:20 on time. De nieuwe passagiers verlangden meer comfort en dus zochten vliegmaatschappijen naar nieuwe toestellen. TWA wendde zich tot de Donald Douglas Company, die na 2 proefmodellen kwam met de DC-3. Hoofdingenieur van de ontwerpafdeling Arthur Raymond. You can almost tell when an airplane is going to be a good airplane or not by how it looks. This is a very beautiful airplane for the time. It was much more beautiful than the DC-2 because of that rounded fuselage. And everything was sort of a development of something before, so that it looked like a finished product. You couldn't think of making it any better.
De DC-3 of Dakota kon verder en sneller vliegen en meer passagiers in groter comfort vervoeren dan welk ander vliegtuig ook uit die tijd. Het was duidelijk herkenbaar als het eerste vliegtuig van de moderne tijd. We had to decide how many airplanes to build that jig for. We thought we'd build it for 25. We finally decided to build it for 50. We of course built over 10,000 airplanes. Tegen het eind van de jaren 30 vervoerde dit onvermoeibare, fraai gebouwde werkpaard meer passagiers dan alle andere vliegtuigen. En in de Tweede Wereldoorlog werd het belangrijkste luchtvervoermiddel van de geallieerden geliefd bij iedereen die erin vloog. I'm sure that its role during the war had a great deal to do with that. So many service pilots had flown through so many difficult conditions with it. They began to have an affection for something that brought them through alive. General Eisenhower said that the DC-3 was one of the 3 things that helped win the war. De DC-3 werd legendarisch vanwege zijn duurzaamheid. In 1950 werd er een achtergelaten op een gletsjer in IJsland. Toen ze hem 8 maanden later kwamen bergen, ging hij schuil onder een pak sneeuw van 5 meter dik. The plane was stranded. It was left there. So it was just about a brand new aircraft. So we thought it was a shame to leave it there. So we were thinking about maybe get it down. Of course, we had to use the caterpillars to move the snow from it. And I can tell you right now, when we found the airplane, we opened the window and put the master switch on. And everything lighted up. Instrument panel and even the radios. They were working. The battery was good. Hij werd 60 kilometer over de gletsjer omlaag gesleept, maakte vervolgens een vlekkeloze start en vloog probleemloos naar Reykjavik. En 50 jaar nadat de eerste DC-3 het luchtruim koos, vliegt hij nog steeds. Hier als passagiersvliegtuig tussen Boston en Cape Cod. De trotse piloot George Felton stijgt op in een DC-3 die meer vlieguren op zijn naam heeft staan dan enig ander toestel ter wereld. 36 is the highest time aircraft in the world. It's the all-time record setter. It's got 90,191 hours on it, which is well over 10 years. Enough to go around the world 550 some odd times maybe. The landing gear is very strong on it. The engines are very strong. There's 3 spires that hold it in the wing. The wings are held on by 328 nuts and bolts. When you see one apart, it's built like a bridge in there with all the trusses and corrugated metal and everything. It's just built very, very strong. When I get up in a DC-3, I just feel peaceful. It's serenity for me. It's just nostalgic and thoughts run away with you. It's amazing how many people come aboard for nostalgia where they met their wives or they flew to see loved ones. I found out how many people have been engaged on a DC-3. You know, there's just so many of them. They've flown so many miles and so many passengers that almost anyone that flew in past years flew at one time or another in a DC-3 and have very happy memories of it. They're so graceful, they're big and slow, sit there and make noise, but everybody loves them. They're comfortable and they get you there and they're very, very safe. I feel very proud, I really do, because there are more pilots in those big airplanes wishing they're in my position. You know, I don't wish I was in theirs, I really don't. Maar net toen de DC-3 het gouden tijdperk van het zuigermotortijdperk inluidde, had iemand al het idee ontwikkeld dat dit type zou overvleugelen. Nog geen 25 jaar na de gebroeders Wright was een jonge Engelse luchtmachtkadet bezig met het ontwikkelen van een nieuw type motor, de straalmotor. I decided that in order to fly very fast and very far, one would have to go very high. I realized that the piston engine couldn't possibly work in the thin air of great heights. And the propeller wouldn't be suitable for speeds of the order of 500 miles an hour. I use this to pull in air at the front
and to compress it into combustion chambers, like this, where the injection and burning of fuel heats and expands the air and gives it enough energy to drive a turbine. As a result of trying various schemes for 18 months, I ended up at the end of 1929 with the idea for the turbojet. In those days, not only was I up against engineering design problems, but there was a tremendous intellectual opposition in that a lot of the people I was having to deal with, I think, felt an inevitable reluctance to see all their knowledge thrown into the wastebasket. 6 jaar lang moest Whittle knokken om steun te krijgen voor zijn revolutionaire vinding. Ten slotte kreeg hij in 1935 een klein team bij elkaar om zijn ideeën te verwezenlijken. Ze begonnen in een schuur. Money was a major difficulty too. People just weren't ready to invest in what they regarded as such a wild scheme. When we started to get going on practical work, at first we wanted to test components separately, but the quotation for compressor tests and so forth was so high that we had to go for the complete engine in one go. People had said that it wouldn't even drive itself, but how wrong they were. When I turned on that main control, the thing went out of control, the speed out of control, rising rapidly, the needle on the tachometer going like that. So I screwed down the control valve immediately. Everyone had taken to their heels, except me, and I was paralyzed with fright. And when I screwed down the valve to try and stop it, it still continued to accelerate, which seemed impossible. And then it ran down. De eerste riskante vlucht met de turbostraalmotor vond plaats in 1937. Maar daarmee waren Whittles problemen nog niet voorbij. Het bouwen van de motor had meer dan 2 jaar gevergd. Het bouwen van een heel vliegtuig zou nog eens 2 jaar kosten. Pas bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog toonde de overheid belangstelling en werd zijn eerste straalvliegtuig, de E-2839, gereed gemaakt voor testvluchten. The flight trials proper took place in May of 1941 and were completely successful. The E-28 did about 17 test flights in 12 days and then continued to fly on and off throughout the war with that engine and others. I was the lucky bloke who had to demonstrate the Gloucester-Whittle E-2839 to Winston Churchill at Hatfield Aerodrome. We had only done level flight up to date, and we were certainly not going to do any aerobatics because it was rather an important aeroplane. So we decided that what we could demonstrate was speed. So we kept it at about tree height with about 400 on the clock. Winston was suitably impressed because from then onwards a little push was given for both the Vampire and the Meteor. Engelands eerste straalvliegtuig was de tweemotorige Gloucester Meteor, klaar in 1944. Maar te laat om nog in te zetten tegen de vijand. Intussen waren de Amerikanen ook bezig met de ontwikkeling van een straalvliegtuig. Want de Engelsen hadden de resultaten van Whittles werk aan de Verenigde Staten doorgegeven. We virtually gave the Americans the whole job. And the American government selected the General Electric to build the engine, which they did very speedily. They had their first engine running in 6 months. And just a few months later, they had several other engines, more than we had. Incredible as it may seem, these crates marked the start of the development of the first jet engine in America. Gentlemen, I give you the Whittle engine. The Americans gave an undertaking that they would only use the information for war purposes. Well, it's an extraordinary thing, but the socialist government of 1945 and 1946 and after let the Americans off the hook for a total payment of $3,800,000. It wasn't too long before they stole the lead in aviation. De Mojave-woestijn in Californië. De zinderende, hete, droge bedding van het Muroc-meer. Dit is de luchtmachtbasis Edwards, de bakermat van de Amerikaanse experimentele luchtvaart, waar de allernieuwste technische ontwikkelingen resulteerden in vliegtuigen als de X-29.
Na de oorlog werden hier de grenzen van de luchtvaart verlegd dankzij de ruime financiële mogelijkheden van het X-onderzoeksprogramma. In 10 jaar leverde dit een reeks nieuwe vliegtuigen op die eerst de geluidsbarrière doorbraken en vervolgens doorstoten naar snelheden van meer dan 3000 km per uur. De geluidsbarrière Mach 1 was de eerste uitdaging. Velen hebben dit met de dood moeten bekomen. Speciaal voor dit doel werd een experimenteel vliegtuig gebouwd, de X-1, gevlogen door een vermaarde piloot uit de Tweede Wereldoorlog, Chuck Yeager. The X-1 was mine because the old man said, okay, it's your program, get with it. And the only reason he picked me is because I was trained in maintenance and I understood systems and obviously could fly an airplane. We didn't look at ourselves as heroes, pioneers, or anything else. It's if we didn't do it, somebody else would. No airplane had ever flown much above 90% of the speed of sound until we got the X-1 up there. Every flight that we made, we were in a region where no one had ever had an airplane before. In fact, we didn't even have any wind tunnel data in that region. So it was every day something new. Op 14 oktober 1947 steeg een B-29 op met Yeager aan boord en zijn X-1 onder de buik van het toestel. Eigenlijk had Yeager niet eens hoeven vliegen. I was hurting because I'd been in a horseback riding accident. I broke a couple ribs, hurt my shoulder a couple nights before, and I wasn't feeling too good. But the point was, I made the decision to fly the airplane. Came back into Bombay, got on the ladder, and they slid the ladder down to your opposite the nose on the X-1, and you're sitting there about 12,000 feet above the ground, the wind blowing on you, you slide in feet first. That's the way you got into the X-1. 5, 4, 3, 2, 1, drop. The flight itself just went as expected. We'd been having a lot of trouble with fires in the tail of the airplane and igniters that wouldn't work. Fortunately, they all worked that day, and we pushed the thing out. And really, once we got the Mach jump on the Mach meter and all the buffeting smoothed out, we got our first sonic boom here, then it almost was a letdown, you know, that the damn thing didn't blow up. The combat experience I had made me a very disciplined pilot, meaning that I learned to control my emotions and feelings toward the outcome. It didn't make any difference to me whether the X-1 blew into a million pieces or not. See, because I couldn't do anything about it. So I put it out of your mind. And you do that in combat. We realized that the so-called sound barrier really restricted us from going any faster. And once we got the X-1 above the speed of sound and smoked on out to Mach 2 and then beyond, we realized, hey, this opens up the whole universe for us. Pioniers werken op een nieuwe en riante schaal. Elk vliegtuig op Edwards werd gebouwd om een bepaald aspect van het onderzoek uit te testen. Motoren, aerodynamica en zelfs ruimtepakken. Het waren nauwelijks nog prototypen, maar vliegende laboratoria. Het meest spectaculaire toestel was de X-15, die een aantal piloten de status van astronaut zou bezorgen, omdat hij ze tot de rand van de aardse atmosfeer bracht, met bijna 7 keer de snelheid van het geluid, ruim 7000 km per uur. Het testgebied bevond zich op grote hoogte, vaak meer dan 80 kilometer boven de aarde. Daarom werd de X-15 onder een B-52 bommenwerper gehangen en in de lucht gelanceerd. De vluchten waren meestal kort, maar altijd gevaarlijk. Een van de testpiloten was Scott Crossfield. I never considered the X-15 dangerous. I knew that it was a very tight and tough program. It wasn't the goggles and scarf in the breeze, going out and laying your life on the line, nothing like that. I'm an engineer, and we do things with deliberate design and thought. Of course, there's one man in the X-15 and there were 5 in the B-52, and if we had trouble, they would throw away
X-15 because, of course, it's a very volatile bomb with 1,200 gallons of anhydrous ammonia and 1,000 gallons of liquid oxygen. It's coming on now. First. Right, you know what that is, me? Okay, good check. Prime's coming on now. Chase call, Prime. Launch operator can't see it. Yeah, I got launch light. Launch light on. Launch light on. Master timing. Anxious, very anxious to make sure that I didn't do anything wrong and spoil all those other people's work. Show coming off now. Good deal, buddy. Beginning the turn in. Got plenty of room. I'm gonna land a little long on the leg of a hunch. Take it easy, would you? You got it? You're about 30 feet. Now just hold her steady and you'll settle right there. People would try to tell you what was going to happen or what it was going to be like, but it was a tremendous shock when you launched. You just, pow, you were dropped off. And of course, the airplane would tend to roll off, and the first thing you had to do was get the engine lit. And then all of a sudden, here I was sitting there with my head back, and I couldn't move it because of the thrust of the engine. I finally got up to the conditions where I was supposed to shut the engine off, and I told Bill Dana that this was one aircraft that I was happy to shut the engine off on. My first flight, the X-15, I went to Mach 4, my first flight. I'd never been above Mach 2 before that, and everything happened just a little bit faster than I really wanted it to. It wasn't until I got down to about Mach 2 again in the traffic pattern that I felt like I'd caught up with the airplane. Looking real good from back here. It was a wild ride, and the people that got to Mach 6 in it went from Mach 5 to Mach 6 in 8 seconds, which is moving right on down the road. Later, as I got to go to higher altitudes, where I got more into the spectacular, you'd look down and see the bright blue ring of atmosphere, so I'd maybe see 200 or 300 miles, and that was kind of exciting. As you got to the higher speeds, you knew the airplane was getting very hot because all of a sudden it would pop or bang, and you could feel the airplane twitch. And it turned out that this was due to panels on the aircraft actually buckling, but along with that, occasionally you'd see wisps of smoke coming up in the cockpit, and you really weren't sure what was happening. I guess test pilots aren't supposed to say they're afraid, but I was impressed. Hey, Scott, Jensen, the Ventral anytime. Ventral coming off now. Is the Ventral off? It's off, and the Ventral is off. You haven't got time to indulge in emotions or personal thoughts. Your total concentration is on the job at hand. And you go over in your mind everything you're going to do, because there's no time to go to a book and look up things. 20, 10, 5. I thought the rear landing gear had broken. The attitude was not that much different. I was afraid a fire was still on, so I stayed in the cockpit until the rescue people got there, because I'm in a very good steel protective environment with a pressure suit on, so I could have gone through quite a fire. Ook de tests op de grond konden gevaarlijk zijn, vooral als er nieuwe motoren werden uitgeprobeerd. I've always joked that the way they build a pilot's confidence, that he gets in the cockpit and everybody else gets in the blockhouse. This is what we did this day. It's like a graveyard out there. You don't see anybody anywhere. And we ran the engine, and one of the things I had to do was shut it down after throttling it through several thrust levels, and then restart it. And I restarted, and it had an automatic shutdown. So I pushed the reset button, and at that instant, the whole thing went sky high.
It was a pretty impressive fire. It blew the cockpit about 20 feet forward out to the edge of the fire, though it was quite like being in the sun. It was very bright orange. And so I just shut everything down, and I was just going to sit there and wait the fire out. About 15 minutes later, the newsmen started calling. I don't know what kind of a pipeline they have, but to calm them down, I told them the only casualty was a press in my pants because the fireman had gotten me wet. And so, of course, an East Coast newspaper the next day had a headline, X-15 blows up, pilot wets pants. In 1957 waren het de Russen die onaangekondigd doorbraken naar de ruimte. De ontwikkeling van nieuwe vliegtuigen werd prompt stopgezet. De toekomst van het ruimtevaartprogramma was niet langer weggelegd voor piloten, maar voor astronauten en raketten. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We made one of the gravest errors of my generation, and we parked the whole aeronautical industry and stopped the research airplane program. And space by forfeit then went to the medicine men, the missileers, and the Germans, all with their terrible disdain for pilots and wings and aeronautics about which they knew nothing. We cleared the tower. These people didn't understand the reliability that went with man-rated systems, because everything they ever made, if it worked, they never saw it again. And if it didn't work, they never saw the pieces hardly again. And they, to this day, they still clap and cheer when something works. I've never seen that when an airplane flew. Coming back in a capsule was a very undignified way to come back from space, especially for a pilot. And so we felt that if we could develop an aircraft-type vehicle, the pilot could fly that back from space. Much better way to come back, in our opinion. So we decided to build a small demonstrator without asking for headquarters approval, because we were a little afraid that because of the politics they would say no. De vliegingenieurs op Edwards probeerden een vorm uit die kon vliegen zonder vleugels. Hij werd aangetrokken door een auto. It was pretty bizarre flying a very advanced spacecraft behind a Pontiac out in the middle of the desert, you know, thinking that this might lead to a new spacecraft. Het idee werd later overgenomen door de officiële ruimtevaartingenieurs. Zij zochten naar een ruimtevaartuig dat geschikt was om te worden hergebruikt. Een toestel dat na zijn ruimtereis kon terugvliegen naar de aarde. De testpiloten liepen grote risico's. De grens van het onbekende is gevaarlijk terrein. Was always the winged airplanes, the lifting airplanes that I could relate to. So even though I admired the people that flew the Mercury and the Gemini and the Apollo, it was something that I didn't want to be a part of. And I was glad when the shuttle came along and put wings back on the spacecraft. 12 april 81. Binnen een mensenleven is het proefterrein van de luchtvaart verlegd van Kitty Hawk naar de ruimte. De piloten John Young en Bob Crippen zetten hun leven op het spel om te bewijzen dat de mens een ruimtereis kan maken en na afloop kan terugvliegen naar de aarde. There's Cripp waiting to go fly. He doesn't look very nervous, but you can see I have a nervous smile there. I think I was as nervous as Cripp was, but I'm just so old that my heart wouldn't go any faster. Anybody who's not apprehensive about climbing on top of a first-time flight of a liquid hydrogen oxygen rocket ship really doesn't understand the problem. And I think both Cripp and I were fairly nervous. T-minus 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4. We've gone for main engine start. Slechts 78 jaar nadat de gebroeders Wright hun eerste fragiele vliegtuigje de lucht in kregen, brengen Young en Crippen een vliegtuig terug uit de ruimte. This is re-entry. We're probably moving at Mach 18.6, and you could feel the vehicle turning right up over the water. Really tremendous. There was the Mach 10 roll reversal. This is a roll back at Mach 4.8 over Bakersfield, California. The vehicle was behaving very solidly. It's a beautiful handling machine. Looking very smooth, speed brake. We're coming down at 20 degrees gamma, which is about 6 times steeper than the average airliner makes an approach. You maintain your airspeed out there at about 285 knots, equivalent airspeed. 50 feet. 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, touchdown. I'd have to say it was one of my best landings because I made a whole bunch of landings in T-38s right after the flight. None of them were as good as that one. De vlucht was een succes, maar er waren wel de middelen en de mankracht voor nodig van het rijkste land ter wereld. Het verkennen van onbekende hoogten boven de wolken is werelds duurste bedrijf geworden. En natuurlijk blijven er nieuwe uitdagingen, even gedurfd als het eerste waagstuk van de gebroeders Wright. Bijvoorbeeld een ruimtevaartuig dat gewoon van een vliegveld kan opstijgen. De NASA is al bezig met de ontwikkeling ervan, de National Aerospace Plane. Engeland heeft ook zo'n project, de HOTOL. Uiteindelijk zullen ze van de grond worden getild door de mankracht en het kapitaal van de rijke landen en grote bedrijven. Maar er blijft een plaats voor individuen, voor de eenzame uitvinders die in hun garages en hun dromen de eerste aanzet hebben gegeven tot de romantiek van de moderne luchtvaart. Dit is een revolutionair vliegtuig, gebouwd van nieuwe materialen en ontworpen door een eenling met een grote visie, het Starship. De man die bezeten is van dezelfde dromen als de gebroeders Wright, Burt Rutan. I had a model airplane background. And I found that, yes, indeed, it is possible to build your airplane in your garage and go out and fly it. And I somewhat stumbled on this method of moldless composite construction, not really knowing whether they would be acceptable ways to produce airplanes. I was able to produce an airplane in 3 months. That was the big breakthrough. From then on, I realized, my gosh, if I can build an airplane in 3 or 4 months, no reason why I can't, over a couple of years, develop and test 4, 5, 6 configurations. The most significant thing was not just the stall-limiting canard aerodynamics. I think the reason that I've been called a pioneer is that in 20 years I've developed, flight tested, flown over 20 different types of airplanes. Using the composites primarily as a shortcut so that I can build a wing this week instead of taking months to tool it and weeks to build it.
Met het bouwen van de uiterst opmerkelijke Voyager, een toestel dat op de aarde kan cirkelen zonder te hoeven landen of bij te tanken, bracht Rutten, net als de eerste pioniers, de grenzen van het onbekende en van het onmogelijke een klein stukje dichterbij. I didn't invent a new technology or a new material for Voyager. I stuck my neck out and applied it without asking myself, gee, isn't that too dangerous? Or won't that maybe not work? Well, of course, it's dangerous as hell to make an airplane that if we'd have had the little bit of turbulence out of takeoff, we'd have lost the airplane and crew. And if I'd have added 2 or 3% more weight to it, it'd have gone off the end of the runway in flames. I think the world of aviation will gain from me mostly inspiration. The fact that a few people, literally in a garage or a small shop, built an airplane that doubled an absolute distance record, flew all the way around the world, flew through all this weather and came back home safely. The fact that that was done all composite, without mixing metals, without solving all these stupid problems that the engineers make for themselves, that will provide the inspiration that, my God, it can be done. We're going to do it. We'll stick our necks out. I knew how the Wright brothers felt when they came upon these things and had success. It's over!